Здравствуйте, друзья! Продолжаем чтение романа Джоан Роуллинг «Гарри Поттер и философский камень». Мы закончили на том, как Хагрид появился со свертком одеял. Глава 1, часть 9. "Hagrid," said Dumbledore, sounding relieved. "At last! And where did you get that motorbike?" "Borrowed it, Professor Dumbledore, sir," said the giant, climbing carefully off the motorbike as he spoke. "Young Sirius Black lent it me. I've got him, sir." "No problems were there?" "No, sir. House was almost destroyed, but I got him out, all right before the muggles started swarming around. He fell asleep as we was flying over Bristol." Dumbledore and Professor McGonagall bent forward over the bundle of blankets. Inside, just visible, was a baby boy fast asleep. Under a tuft of jet black hair over his forehead, they could see a curiously shaped cut, like a bolt of lightning. "Is that where?" whispered Professor McGonagall. "Yes," said Dumbledore. "He'll have that scar forever." "Couldn't you do something about it, Dumbledore?" "Even if I could, I wouldn't. Scars can come in useful. I have one myself above my left knee, which is a perfect map of the London Underground. Well, give him here, Hagrid. We'd better get this over with." Dumbledore took Harry in his arms and turned towards the Dursleys' house. Could I say goodbye to him, sir?" asked Hagrid. He bent his great shaggy head over Harry and gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. Then, suddenly, Hagrid let out a howl like a wounded dog. "Shh!" hissed Professor McGonagall. "You'll wake the muggles." "Sorry," sobbed Hagrid, taking out a large spotted handkerchief and burying his face in it. "But I can't stand it. Lily and James dead, and poor little Harry have to live with muggles." Yes, it's all very sad. But get a grip on yourself, Hagrid, or we'll be found, Professor McGonagall whispered, patting Hagrid gingerly on the arm as Dumbledore stepped over the log garden wall and walked to the front door. He laid Harry gently on the doorstep, took a letter out of his cloak, tucked it inside Harry's blankets, and then came back to the other two. For a full minute, the three of them stood and looked at the little bundle. Hagrid's shoulders shook, Professor McGonagall blinked furiously, and the twinkling light that usually shone from Dumbledore's eyes seemed to have gone out. Давайте разберем прочитанное. Hagrid, said Dumbledore. Hagrid, сказал Дамблдор, sounding relieved, звуча облегченно. At last. Наконец-то. And where did you get that motorbike? Где ты достал этот мотоцикл? Borrowed it, Professor Dumbledore, sir. Я одолжил его, профессор Дамблдор, сэр, said the giant, сказал гигант, climbing carefully of the motorbike, слезая с мотоцикла аккуратно, as he spoke, в то время как он говорил. Young Sirius Black lent it me. Молодой Сириус Блэк одолжил мне его. Его в данном случае мотоцикл, потому что здесь стоит it. Это местоимение заменяет любой предмет. Обратите внимание, borrow – это брать что-то на время или взаймы, а lend – это давать что-то на время или взаймы. I've got him, sir. Он у меня. В данном случае он –
это человек. No problems were there? Никаких проблем не было. No, sir. House was almost destroyed. Нет, сэр, дом был почти полностью уничтожен. But I got him out. Но я его достал. All right before. Прям сразу перед тем, как The muggles started swarming around. Маглы стали роиться вокруг, как пчелы. He fell asleep as we was flying over Bristol. Он уснул, когда мы пролетали над Бристолем. Dumbledore and Professor McGonagall bent forward. Дамблдор и профессор МакГонагал наклонились вперед. Over the bundle of blankets. Над пучком одеял. Inside, just visible. Внутри, еле видно, was a baby boy. Был маленький мальчик, fast asleep, который крепко спал. Under a tuft of jet black hair, под пучком черных, как смола, волос, over his forehead, над его лбом, they could see a curiously shaped cut. Они могли увидеть порез необычной формы, like a bolt of lightning, похожий на вспышку молнии. Is that where? Это то, где... whispered Professor McGonagall. Прошептала профессор МакГонагал. Yes, said Dumbledore. Да, сказал Дамблдор. He'll have that scar forever. Он будет иметь этот шрам навсегда. Couldn't you do something about it, Dumbledore? Не мог бы ты сделать что-нибудь с этим, Дамблдор? Even if I could, даже если бы я мог, I wouldn't. Я бы этого не сделал. Scars can come in useful. Шрамы могут стать полезными. I have one myself. У меня есть один. Above my left knee. Над моим левым коленом. Which is a perfect map of the London Underground. Которая является идеальной картой лондонской подземки. Well, give him here. Что ж, давайте его сюда. Hagrid, we'd better get this over with. Хагрид, нам лучше уже заканчивать со всем этим. Dumbledore took Harry in his arms. Дамблдор взял Гарри в свои руки and turned towards the Dursleys' house. И повернулся в сторону дома Дурсли. Could I say goodbye to him, sir? Asked Hagrid. Мог бы я попрощаться с ним, сэр? Спросил Хагрид. He bent his great shaggy head over Harry. Он склонил свою огромную лохматую голову над Гарри and gave him what must have been a very scratchy, whiskery kiss. И поцеловал его, что должно быть было очень колюче из-за его усов. Вот такой вот тут сложный перевод. Then suddenly, затем неожиданно, Hagrid let out a howl. Хагрид выпустил рев, like a wounded dog, как раненая собака. Shh! Hissed Professor McGonagall. Shh! Прошипела профессор МакГонагал. You'll wake the muggles. Ты разбудишь маглов. Sorry, sobbed Hagrid. Простите, всхлипывал Хагрид, taking out a large spotted handkerchief, доставая большой пятнистый платок and burying his face in it, и погружая свое лицо в него. But I can't stand it. Но я не могу этого вынести. Lily and James dead.
Лили и Джеймс умерли, and poor little Harry, и бедный маленький Гарри, after live with muggles, будет жить с маглами. Yes, yes, it's all very sad. Да, все это очень грустно. But get a grip on yourself, Hagrid. Но возьми себя в руки, Хагрид. Or we'll be found. Или нас найдут. Профессор МакГонагал whispered. Профессор МакГонагал прошептала, patting Hagrid gingerly on the arm, похлопывая Хагрида осторожно по руке. As Dumbledore stepped over the law garden wall, в то время как Дамблдор перешагнул через низкую садовую ограду and walked to the front door, и пошел к главному входу. He laid Harry gently on the doorstep. Он положил нежно Гарри на ступеньку, took a letter out of his cloak, достал письмо из своей мантии, tucked it inside Harry's blankets, вложил его в одеяло Гарри, and then came back to the other two, а затем вернулся к остальным двоим. For a full minute the three of them, целую минуту все трое, stood and looked at the little bundle, стояли и смотрели на маленький сверток. Hagrid's shoulders shook, плечи Хагрида тряслись. Профессор МакГонагал blinked furiously, профессор МакГонагал моргала яростно, and the twinkling light, и мерцающий свет, that usually shone from Dumbledore's eyes, который обычно светился из глаз Дамблдора, seemed to have gone out. Похоже, совсем исчез. Это все на сегодня. Спасибо за внимание. Счастливо!